Okay, Assalamualaikum, good evening. Wow, ramainya 40 orang dah. Okay, thank you so much. Thank you for coming tonight. Tonight hari ni memang istimewa because this one is the last session for my Silver Club journey. Okay, Silver Club ni is actually a program by doTERRA punya HQ to encourage members lah, okay, certain members yang join this Silver Club ni untuk buat sharing. Okay, so kita ada requirement to share 4 sessions a month, okay, tapi I buat 8 sessions lah, twice a week. Saya every Tuesday, every Friday. Tapi unfortunately ni this is the last one for the Silver Club journey. So I dah buat total sessions I buat was like 8, 16 campur 6. So 24 sessions. 24 sessions total. Okay. So okay lah, hari ni kita ada special guest speaker, Dr. Izam Suziani, a good friend of mine. Cikgu NVCI juga. Okay, cikgu baby wearing eye. Okay, Raf siapa tak kenal artis kan. Okay, banyak I belajar from her, a lot of things. Okay, so tonight kita akan belajar from Dr. Izam macam mana nak go through 2021 in a better way. Okay, alright, over to you Kak Izam. Okay, thank you very much eQin. Welcome everybody. Okay, bila tengok ramai-ramai macam ni, I pula yang rasa berdebar. I kena buat feelings and needs sekejap. Okay, so thank you for the kind introduction. I rasa kita start terus lah kot I nak share screen terus, boleh? Boleh. Boleh share? Okay, kejap. Alamak, ada budak ketuk pintu. Sekejap Close the door. Close the door. Bawa adik keluar. Tahu ni nak buat keluar. Okay. Okay. Dia sedang elok je I nak start kan. Dia masuk. Pukul 11 Bogor. Itulah kan. Masa tu lah nak minta macam-macam. Aduh, it's normal. Okay. So you boleh nampak my screen tak? Okay. So I start dulu. Okay. Sebenarnya this is the second time I'm doing this topic lah kan, because the first time I buat topik ni was I think last month kot. This time round is about the same tapi I ada tambah banyak benda. Okay, so I hope it will be more beneficial, more meaningful because kita semua dah nak masuk ke tahun 2021 kan. So kita tak nak bawa baggage yang daripada tahun ni ke tahun hadapan. Okay, so the aim of this session sebenarnya ialah untuk kita boleh sort of make peace with all our emotions yang kita ada pada tahun 2020 yang sangat challenging ni kan. Okay, so the last time I buat kelas ni yang bukan dekat yang bukan dekat online dengan Stealing Sunshine ni was about 1 year ago. Okay, dah lama. Dulu I buat memang quite frequent, memang every month ada daripada sebelum MCO lagi. But then with MCO terpaksa alih everything online kan. But I think it's good lah sebenarnya, ada banyak blessings juga in the fact that a lot of people boleh join kan. Kalau dulu kita buat kelas dekat Bangi Gateway where my office was, I dah pindah keluar dah because dah ada keperluan dah nak duduk ke office tu. Masa tu tak ramai orang boleh datang, dalam 10 people
15-20 orang sekali datang kan tapi sekarang semua orang boleh tengok dekat Zoom. Tu pun I pun terpaksa belajar macam nak guna Zoom kan. Okay, so hari ni kita akan cakap tentang managing stress and mental health. So my slides are in English tapi I akan cakap campur-campur lah DM dengan English lah. Okay. Kalau ada soalan you all boleh tanya dekat chat ataupun boleh ni lah just ask lah. Okay. Ramai orang still tengah masuk ya. Tak apa Kak Izam, I will control the participants, you focus on this. Okay, alright. Okay. Tak ya, I tak boleh nak ni. I tak boleh nak move the slides. Okay. Right, so I'll start with some statistics. Benda ni tak banyak, it's just an overview of mental health issues di Malaysia. Okay, so sebelum National Health Mobility Survey in 2019 ni, dah ada satu pada tahun 2015. Okay, so 2015 tu bacaan dia lebih kurang macam ni, tapi kurang sikit. Okay, so the latest was the survey was in 2019 and 1 in 4 adults ada mental health problem. Okay. And 1 in 10 children ada. So that means it's not just like adult punya masalah. It's also children punya masalah. Okay. And why it is like that? Ada banyak faktor. Okay. Mungkin tak boleh nak cerita terus hari ni dekat sini. Tapi kalau I teringat later, I akan cuba explain lah. Okay. So how does stress affect our body? I think this is a very important thing for everybody to know sebab kadang-kadang kita tak tahu pun yang sakit-sakit kita tu sebenarnya disebabkan oleh stres, betul tak? Kita ingat sakit kita tu something wrong medically ataupun something wrong physically kan, tapi bila check dekat doktor, buat blood test, buat scan, buat x-ray, segala benda yang boleh buat semua normal, tapi kita still rasa tak sihat, still rasa sakit. So it could be because of stress lah, it could be because of emotions, okay? Alright, so under normal conditions we are at homeostasis. Homeostasis ni is balance, okay? So kalau dalam keadaan yang biasa, yang kita tak berapa ada stress sangat, yang kita quite happy, kita punya badan memang akan balance, okay? So kita akan rasa sihat, kita akan rasa senang untuk nak be effective lah, okay? Untuk nak hidup kan, nak buat apa-apa kita rasa senang, kita punya body, kita semua berfungsi pada tahap yang optimum, okay? So tapi bila kita ada start mengalami stres, okay, kita punya badan punya fisiologi badan kita akan jadi haywire sikit, okay? Lepas tu bila dia haywire, kita punya badan tak boleh nak maintain balance tu. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, bila you ada imbalance, that means ada stimulus, something happen in your life, ada trigger, then the body akan detect ada change, okay, ada perubahan, okay, and then the receptors akan hantar messages to the brain, which is our control center, okay, and then brain kita akan bagi output lah, okay, apa yang kita nak buat untuk nak maintain homeostasis tu. Okay, so lepas tu akan ada responses in our body untuk nak cuba correct the imbalance balik. Okay, so kalau kita dalam keadaan stres yang sedikit saja ataupun kita pandai nak uruskan stres kita, kita boleh go back into homeostasis very fast. Okay, maknanya badan kita dia akan lose balance kejap. Lepas tu bila kita dah proses, dia akan okay balik. Okay. Tapi yang jadi masalah ialah bila kita terlalu lama berada dalam keadaan stres. Okay. Bila kita terlalu lama berada dalam keadaan stres tu, body homeostasis kita terganggu. And then it's almost like badan you reset untuk berada dalam keadaan seimbang yang sebenarnya tak seimbang. Faham tak? So masa tu sympathetic nervous system akan activated. Okay, you punya fight and flight tu akan start lah. Okay. So bila fight and flight tu,
Basically fight and flight ni macam panic attack macam tu. Okay, maknanya kita akan rasa macam panicky, tak boleh nak berfikir, kita rasa macam nak lari, kita rasa berdebar, okay. Adrenaline and cortisol kita akan tinggi. Alright, and then ni kira stress hormones lah. Okay, and bila stress hormone tinggi, terutama adrenaline dan cortisol ni, apa yang jadi kat dalam badan kita ialah dia akan menyebabkan aktiviti organ yang tak berapa penting tu dikurangkan. Okay, jadi darah tak banyak pergi kat tempat tu. Contoh kita punya sistem pencernaan, reproductive system, okay, immune system kita semua akan jadi, dia akan macam reduce, okay. Jadi bila dia reduce, you perasan tak? You akan like senang sakit-sakit perut kan? You akan senang angin, salah makan sikit tak boleh, asyik nak pergi toilet, tak boleh nak pergi toilet, segala-gala benda lah. Okay, and then ada setengah orang jadi tak subur, okay. And then setengah orang jadi senang sakit, senang kena jangkitan, okay. Infection apa-apalah, sesama. Orang batuk dia batuk, orang sesama dia sesama. Memang tak boleh nak, badan dia tak boleh nak lawan dengan natural because dia punya adrenaline dan cortisol dia sangat tinggi dalam badan dia, okay. And dalam keadaan ni kita punya darah akan pergi lebih kepada otak dengan jantung, okay, because dua tu adalah organ yang paling kritikal, okay. So faham tak macam mana bila you dalam stres yang tinggi, badan you akan jadi senang sakit? Faham Macam mana nak nampak chat lupa dah. Okay, nampak bawah dah. tu. Okay. Okay. Alright. Dah tak nampak. Okay, faham, bagus. Okay. So, cortisol atau stress hormone ni bila ada long term release macam saya cakap tadi, dia deactivate your immune system, okay. And then your brain it loses ability to form new connections and process new sensory information. Okay, jadi otak pun jadi serabut, increases the risk of heart attack dengan stroke, okay. Increases anxiety and depression. Ni paling banyak sekarang kan. I rasa I duduk rumah lama pun I jadi anxiety. So I rasa macam nak keluar jumpa orang tu rasa ya Allah macam satu benda yang besar sebab dah lama sangat duduk rumah kan. Kan I pernah juga cakap kata I tengah anxiety, I nak pergi McDonald's, nak order food pun tak boleh, which is good lah kan. Tapi that is what this 2020 has done to most of us lah kan. And it can cause infertility as well macam I mentioned tadi. And then you can get like asthma, back pain apa semua, fatigue, headaches, digestive issues apa semua. Okay. So memang boleh affect you punya health dengan sangat significant. Okay, so are you experiencing symptoms of stress? Siapa sini yang tak stress? Kau tanya siapa stress, semua yang stress kan? Siapa yang tak stress? Tak ada orang nak mengaku, tak apalah. Tak apa, I know why you here. Ikin. Okay, bukan saya, Aida kata ya. Kagum kau tak ada stress. Yes, you actually stress is actually good tapi not good kalau dia long term and tak diurus. Okay. That's why kita nak belajar macam mana nak urus emotions, okay? Because emotions is like the first thing yang akan terjadi pada kita bila kita berhadapan dengan stress atau any trigger, okay? Emotion tu, feelings tu yang akan datang dulu, okay? So ni I nak cerita kenapa kita mesti acknowledge kita punya feelings. I pernah jumpa ramai orang yang bila tanya dia, you rasa apa, dia tak boleh nak sebut, tak boleh nak describe. Okay? Dia macam, I tak tahu I rasa apa. And kalau you tak tahu you rasa apa, you memang tak tahu nak buat apa. Okay, so I akan ajar you macam mana you nak gunakan emosi you yang you tak nak fikir tentang tu untuk kebaikan you sendiri. Okay, and then you boleh release benda tu, tak payah simpan dalam sistem you lama-lama. Okay.
Okay, sebelum tu kita kena faham kenapa everybody experience emotions differently. Okay, just kadang-kadang tu kita tengok orang tu benda kecil pun dia dah stres gila-gila, dah trigger macam-macam. Kata benda macam tu pun asal yang kau nak stres sangat kan? We do that kan? But that is the reason why lah. Okay, sebab emotions ni affected by many things. Okay, it's affected by past experiences, apa yang terjadi pada masa lampau, bagaimana kita dibesarkan, okay, personality kita sendiri, kita punya survival instinct. Some people bila dia ada macam hidup yang susah, dia punya survival instinct dia sangat tinggi. Okay, jadi dia lebih senang triggered. Okay, so and triggers as well. Because kita semua ada trigger yang berlainan. Ada macam setengah orang benda A ni trigger dia, tapi orang lain benda A tu tak trigger dia pun, dia tak ada apa. Okay, so semua benda ni akan mempengaruhi emotions yang kita ada dan apa respon kita pada sesuatu keadaan tu. Okay, so response tu can be in terms of motivation, okay, or which means behaviors or way of thinking. Bagaimana kita bertindak ataupun kita berfikir. It can be about actions juga, apa yang kita buat selepas tu bila kita ada emotion tu. And it can be it can affect the health juga, physical and mental macam I mentioned tadi. Okay, so it can, if you punya emotions are all positive, it helps you improve your well-being and quality of life. Okay, but if you punya emotions banyak negatif, dia akan affect body you dengan you punya mental well-being. Okay, alright, ada beza tak stress and anxiety? Adalah, stress tu is just a constant pressure saja. Anxiety tu dia lebih pada symptoms yang clinical symptoms yang you rasa, dada you rasa laju, berpeluh-peluh, susah nak nafas, hyperventilating ke. Okay, alright. Okay, so how do you handle negative emotions? Okay, so selalunya kita akan try to develop a healthy coping mechanism, kan? So apa dia yang healthy coping mechanisms ni? Ada banyak yang kita boleh buat. And kita kena find one method that works for us. Not just one lah. Tak kira lah banyak mana methods yang you nak buat. Okay. Okay. Makan coklat untuk reduce stress and anxiety. Wow. I don't think that's a good idea. Okay. Apa tu? Okay. So contoh cara untuk nak handle negative emotions di Islam, okay, exercise. Okay. I dah start exercise balik, so tak rasa salah sangat. Quiet reflection, meditation, ada hobi macam menjahit, kan, macam EO apa semua, confiding in other people, using essential oils, which I will talk about later, non-violent communication, which I will also explain today, okay, and affirmations itu pun I akan explain juga hari ini. Okay, ini contoh-contoh, right? So we're going to compassionate communication ataupun non-violent communication. Okay, it's the same thing, ada nama-nama lain juga untuk dia, tapi selalunya I akan pakai either compassionate communication ataupun non-violent communication. So why is it important? I dulu sebelum belajar benda ni, I think I belajar pasal NBC ni was first time I encountered it was about 5 years ago. Yang lebih kurang, ya ke even before that lah, 2013 tu dah tahu dah, tapi tak pernah like nak belajar more about it lah, kan, tak ada interest, rasa macam tak tahu macam dia boleh membantu lah until 2015 lah. Okay, so masa tu baru I belajar dengan my baby wearing punya instructor. Okay, kalau you all kenal Olga Nguyen, so dia tu memang sifu I lah. Okay, so dia dulu I buat certification baby wearing pun dengan dia. Lepas tu during all her sessions,
dia akan ajar, dia akan buat all these sessions yang NVC punya sessions yang tolong kita untuk mengikuti kursus tu tanpa bawa kita punya baggage. Okay, so first time buat dengan dia tu rasa macam amazing sangat because the technique is very simple. Okay, the technique is very simple tapi very effective. Okay, and it's a communication skill sebenarnya. Bukan hocus-pocus magic hippie thing. Although you can do many things with it, but it's actually purely communication skills. So the communication yang untuk deepen our connection with ourselves and with other people. Okay, why is it important? It's because according to Marshall Rosenberg, Dr. Rosenberg is actually the founder of NVC. This is one quote yang I rasa summarize it very well. We can make life miserable or wonderful for ourselves and others depending upon how we think and communicate. Betul tak? Siapa pernah datang kelas NVC mesti rasa macam betul lah apa dia kata ni. Tak, kita boleh buat hidup kita tu rasa macam miserable gila ataupun wonderful gila, okay, pada kita ataupun pada orang lain, bergantung kepada bagaimana kita berfikir dan bagaimana kita berkomunikasi. Okay, itu je sebenarnya the essence of NVC tu, right? Tak ada benda yang pelik-pelik. Okay, benda pelik-pelik tu dia datang kemudian. Okay, tapi essence dia is just that. Okay, so kita kena belajar communication supaya kita boleh be more empathetic towards ourselves and other people, and then we can make our lives better, we can make other people's lives better. Okay, we're talking about communication yang tak ada judgement, communication yang tak ada assumptions and tak ada blaming. Best kan kalau satu dunia ni semua orang boleh tak blame other people, tak blame, buat assumptions about what's happening, and also tak buat judgement. Okay, tapi macam mana kita nak buat? Melalui teknik NVC tu. Okay, right? Bersangka baik. Contoh nanti kita bagi. Okay. Okay, so nampak panjang tapi sebenarnya simple macam saya cakap tadi je. NVC ni ada two parts. Actually kan, hari ni punya kelas is a very simplified version and satu part saja yang I akan cover. Bukan sebab apa, tapi satu sebab masa, satu lagi ialah sebab NVC ni kalau you nak belajar fully, I belajar 3 hari. Okay, 3 hari 3 malam. I punya kelas I potong jadi 1 hari. Okay, so and I dah pergi banyak kelas NVC. Bukan yang 3 hari 3 malam saja, dah banyak. Jadi I can see the whole picture better. But I rasa untuk this sharing session malam ni, kita fokus on something that you can like go home and practice terus. Okay? Alright. So ada 2 parts of NVC. First is empathy. So empathy means kita receiving from the heart. Okay? Maknanya kan kalau masa sekolah ada je belajar orang kata empathy tu apa, sympathy tu apa kan. So empathy, I always remember people saying putting yourself in someone else's shoes kan. Maknanya, tapi dari segi NVC tahap kita nak empathy dengan orang tu memang sangat dalam. Okay, sampai kita boleh sense dia punya feelings. Okay, and kita boleh understand dia punya needs dia. Okay, and kita being open and available what's alive in others. What's going on in that person. Okay, so sebelum kita judge seseorang tu, kita cuba empathize. Benda yang kenapa dia buat statement yang macam tu? Kenapa dia buat posting yang macam tu? Kan? So that is empathy. Kita try nak fikir, nak bersangka baik dengan dia. Okay, apa benda yang buat dia triggered sangat kan? So that is being empathetic lah. Okay.
The second part is actually giving from the heart. Okay, so honesty, right? So this is about kita sendiri. Okay, honesty ataupun self-empathy. Okay, it's giving from the heart. Honesty begins with truly understanding ourselves. Macam mana kita nak betul-betul faham diri sendiri? Kadang-kadang kita sampai ketua pun tak faham lagi diri sendiri kan. Saya akan ajar benda ni malam ni. Macam mana kita nak faham what's going on, apa yang sedang berlaku kat dalam diri saya ni. Okay, so honesty begins with truly understanding ourselves and our own needs and being in tune with what is alive in us. Okay, jadi be in tune maknanya kita betul-betul sama level and kita betul-betul korek and kita betul-betul like go deep and take it out and bear it all. Okay, that is honesty kan. And what's alive in us in this present moment. Pada waktu ni, bila sesuatu tu berlaku, apa yang sedang berlaku kat dalam diri saya. That is self-empathy. Okay, so I akan ajar this part untuk malam ni. Okay, because why? Because when we learn to give ourselves empathy, we can start to break down the barriers to communication that keep us from connecting with others. Orang yang susah nak communicate dengan orang lain tentang apa yang dia rasa sebenarnya tak faham diri dia sendiri. Betul? Ada orang yang kena pang bila I sebut macam tu. Kan? Especially macam yang paling common lah masalah yang I selalu dengar ialah husband and wife punya communication kan. Kita kata husband kita tak faham tapi sebenarnya dia bukan tak faham. Kita tak bagi tahu kat dia. Kita tak reti nak sampaikan. Jadi dia sampai bila-bila pun dia confused. Okay? Kalau awal-awal kahwin mungkinlah dia nak layan, lama-lama dia rasa macam breakdown. Aku duduk diam je. Kan, biar aku duduk diam je. Kalau aku cakap salah, aku diam pun salah. Daripada aku buat benda tu jadi lagi teruk, baik aku just senyap. Kan, lepas tu lama-lama kita ni duk jadi makan hati. Laki aku tak kisah pasal akulah, apa tak faham apa. Tapi kita pun dah stop cakap. Nangis. Dah ada orang yang keluarkan tisu ke? Relax dulu sikit baru. Ini kita kasih kau-kau, okay? Ada yang rasa pedas Alright, okay. So this is what we're going to learn hari ni. Kalau you pergi my full class, I akan ajar semua. Okay, empathy dengan self-empathy, macam mana you nak integrate, macam mana you nak bercakap, macam mana you nak sampaikan apa yang you rasa tanpa buat orang tu rasa macam dia dihukum ataupun dia dipersalahkan ataupun you membuat anggapan tentang dia. Okay, tapi I tak akan buat tu malam ni, too much. Terlalu banyak untuk you all, nanti you all rasa nanti you all breakdown sebelum 2021. So I nak suruh you all faham diri sendiri dulu so that you can kutip balik the pieces. Okay, and then proses satu-satu so that you can go into the new year without the baggage dah. Okay, kalau you tahu macam mana rasa tak ada baggage tu, you akan rasa macam you nak belajar semua benda terus. Okay, because I can maybe I boleh cakap 90% I tak ada baggage dah. 90% of me tak carry baggage. Nak kata 100% memang tak lah, semua orang pun akan ada something left yang belum diproses kan atau belum ready kita nak proses kan. Tapi benda lain yang tak penting dah tak ada. I memang tak, banyak benda yang I tak ingat dah pun. Okay, I dah tak ingat dah, I dah tak ambil hati, I dah let go. Okay, so I nak you all pun boleh let go and tak makan hati lama-lama sangat. Alright, so we will learn this today. Right? Okay. Okay, so this is what I was talking about. Okay, NBC Tree of Life. Okay, so NBC Tree of Life ni, this is the whole process. Okay, 3 focus options for connection. That means yang jantung kat tengah ni ialah hati kita lah. Okay, bila kita triggered, bila kita triggered, jantung kita rasa, hati rasa sesuatu kan, macam saya selalu kata dalam kelas coach Fatahir. Rasa sesuatu, okay, triggered.
Okay, what do you do? Okay, so according to NDC, apa yang kita buat ialah first ialah kita buat self connection. So this is the root of the whole problem. Okay, self connection dulu. Maknanya kita buat reflection dengan diri sendiri. Ada dua part of self connection, which is humanizing dengan self empathy. Humanizing ni ialah cuba memahami, cuba membuat tekaan sebenarnya apa yang sedang berlaku dekat orang tu yang membuatkan dia letak kita dalam situasi sekarang ni. Okay, what's going on in that person? Okay, so opening my heart towards a life in you. Okay, that means cuba bersangka baik dengan orang tu. Okay, and the other part is self empathy. Self empathy ialah what's going on in me. So masa perkara ni tengah berlaku ni, apa yang I rasa. Okay, what opening my heart towards a life in me. How am I feeling? What am I needing? Okay, so selepas tu barulah kita boleh bila kita dah dah dapat jawapan untuk dua-dua ni, jawapan yang kita andai lah kan untuk humanizing tu, barulah kita decide which option do I want to do next. Kita nak empathize dengan orang tu, which is this one, ataupun kita nak self-express, which is this one. So apa beza dua ni ialah, lepas you dah buat self-connection, you ada pilihan sama ada you nak pergi jumpa orang tu and confirmkan you punya humanizing. That means tadi kan you cuba bersangka baik dengan dia, so you nak confirmkan dengan dia apakah yang sebenarnya yang dia sedang lalui, ataupun you nak bagi tahu kat dia yang self-empathy you, self-express. Okay, this is what I'm going through. Bila benda ni, perkara ni berlaku, this is how I feel about it. Okay, so you can choose either you nak cakap ke orang tu macam mana you rasa selepas you dah buat self-empathy, ataupun you nak confirmkan suspicion you masa you buat humanizing through empathy. Okay, tapi ini dia punya whole model dia. Tapi I tak akan ajar semua because it will take a lot of time. Okay, yang penting sekarang ni I rasa masalah yang kita semua ada ialah self-empathy. Betul tak? Nak tanya apa you rasa pun tak tahu lagi. Okay, we have so much vocabulary for judgmental things. Okay, but feelings tak banyak. Okay, kalau I tanya how are you feeling, you rasa macam mana? Contohlah kan, you rasa macam mana? Most likely orang kata I rasa macam you tak sayang ke I. I rasa macam tak ada orang kisahkan I. Okay, tapi apa feeling you sebenarnya? Do you feel sad? Kan, rasa sedih ke? Rasa frustrated ke? Kan, itu you tak cakap, tapi you cakap you rasa macam you tak sayang. You terus letak blame pada orang. Bila you letak blame pada orang, orang tak akan dengar dah apa you nak cakap lepas tu. Dia akan terus shut down. Okay, dia akan macam here we go again. Dia start dah. Dia mula dah. Kan, so you will not get anywhere because this is very common. So that's why I nak ajar self-empathy dulu malam ni. Alright? Faham ke setakat ni? Saya rasa je tak faham lagi tu. Tak faham lagi? I laju sangat ke ataupun explanation tak berapa clear? Main sikit. Okey tak korang? Macam ni baru intro tau, intro. Ni intro baru. Dah kena pang-pang masa dah baru intro. Okay, faham. Okay, bagus. Okay, faham. Okay, itulah yang husband cakap kan. Kan? Bukan I nak cakap you je. I dulu pun macam tu Baba pun tak nak dengar I cakap apa. Baba pun macam dia start dah soalan-soalan pelik dia. Okay, dah macam-macam dia pun macam okay. And then dia pun babat tidur kan. Babat tak dengar. Babat tidur. See, everybody knows kan. We've all been through that. So we have to learn to change our ways. Okay. Sebab I cakap benda ni pasal I pernah buat couple punya counselling. Okay. Satu sesi je settle masalah. Okay. So maksudnya is
it's not because you guys are not meant for each other ataupun you guys don't love each other. Kecuali this is I cakap pasal hubungan yang responsible. Okay, bukannya hubungan yang macam berat sebelah, yang macam ada violence ke, ada any form of apa panggil apa yang dia panggil tu, any form of abuse. Okay. Ni untuk hubungan yang macam dia orang yang baik, tak buat salah apa-apa. Nampak macam okey tapi tak okey. Tapi tak okey. Tapi communication wise memang out. Okay, macam dia tak faham I tak faham dia. Okay. So this couple datang untuk couple punya counselling, and couple counselling ni I cakap you mesti dua-dua nak. Kalau seorang je nak dengar I bebel tak payah. Tak payah datang. Okay. So dua-dua nak, dua-dua belajar. Lepas tu they go home and apply it. Bila dia orang bayar untuk 3 sesi. Masa sesi kedua dia tak ada masalah dah nak cerita kat I. Best gila. So I cakap, so dia kata, so macam mana ni doktor, ada lagi satu sesi. I kata, okay lah, bila-bila you all ada crisis in the future, hopefully tak ada. Tapi kalau ada, you call I. Okay. Because it was done in one session. You faham prinsip macam mana nak buat. Okay. Alright, so kita move on ya. So self-empathy, we are going to talk about feelings and needs. Okay. Perasaan dan keperluan. Okay. So dia punya ayat penuh dia untuk ayat penuh dia untuk you nak berkomunikasi ni ayat skema dia lah. Okay, when I see, I hear apa-apa kejadian tu, I feel apa perasaan, because I need, kerana saya perlukan apa. Okay, yang part atas tu yang paling penting. Sebab apa ayat dia macam tu? Bila you tengok ayat tu, you ada nampak tak macam you cuba menuduh seseorang yang menyebabkan perasaan you? Tak ada kan? Kan this, when I see, this is my experience. Bila saya rasa apa saya nampak ni, saya rasa, I feel. That means you are responsible for your own feelings, not orang tu. Okay? Because I need apa. So adakah I cakap kat dia, you buat I rasa macam tak guna? Tak ada kan? Teruslah orang tu akan rasa macam apa ni ya? Terus rasa defensif, terus tak nak dengar. Okay? Tapi kalau you kata, when I hear you say, you quote apa dia kata. So contoh apa dia nak kata yang boleh buat you trigger. Contohlah husband dia balik lepas tu I selalu bagi yang sama kan, rumah sepah tu kan. Why not I give something else hari ni? Husband dia cakap I nak tidur. Okay, dia cakap dia nak tidur, right? Sebab dia sebenarnya penat. So when I hear you say I want to go to sleep, I feel upset. Okay, because I need support and help. Okay, so bila laki dia dengar, dia kata first time dia tak tuduh aku apa-apa. Tahu tak? It's all about her. When I hear you say I want to go to sleep right now, okay, I feel upset because I need help and support. Okay, so kita ayat macam tu tak letak blame pada orang lain for what we feel or what we need. Okay. Right, so that's why ayat tu dikarang sebegitu. Okay, nanti kita buat lagi contoh. And then yang bawah tu I bagi contoh biasa daripada situasi tu kan. Okay, biasa kalau husband nak pergi tidur kan, kita akan cakap macam, alah ni tak nak spend time dengan I lah ni. Ataupun you blaming him kan. So instead of that, kita guna ayat macam ni. Okay, kita pun rasa lagi kita pun tak rasa marah sangat kat dia. Dia pun macam, apa yang dia tengah cakap ni? Kan macam, okay, aku ingatkan dia nak cari gaduh tapi tak cari gaduh. Okay. So, it's stating things from our point of view. From what you are going through. What you are going through internally. Okay.
bukan daripada you punya interpretation of the situation. Okay, kalau interpretation of the situation is you will say something like macam yang eQin sebut lah. You tak nak spend time dengan I lah ni, bawa ngantuk nak tidur. Kan? That is like kita punya judgement, kita punya interpretation, assumptions kita dengan blame kita. Ambil semua. Memang dia tidur terus lah kan. Sebab ada dia tidur ataupun dia flip lah. Apa dia turun bawah tengok TV ke apa, dia keluar pergi kedai kopi ke apa. Kan ya? Betul. Kita tak nak ayat tu. Mesti ramai orang sebut, betul tak? I dulu pun selalu juga, sekarang pun kadang-kadang tersebut juga kan. Tapi sedar diri lah. At least I know that I said something like that, you can always say sorry. Ni dah lah cakap macam tu, tak minta maaf pula kan. Semua salah orang, bukan salah kita. Okay. So what if that person rasa offended? That's why dia kena belajar. Faham? Sebab my husband dulu pun, tiba-tiba cakap saya husband I pula kan. Dia pun macam, sebab dia dah terlalu biasa dapat ayat yang pedas daripada I kan. Jadi bila I tukar ayat NBC ni, dia macam cari kat mana yang I tengah blame dia. Faham tak? Dia cari and then dia still rasa offended, never, you know, regardless. Dia still nak rasa offended because dia dah biasa sangat, macam sudah jadi macam dia punya second nature. Kalau I sebut something, dia sebut something, I mesti kena be defensive ataupun rasa macam offended because selalunya dia akan salahkan I untuk something. Okay, so it takes time. So you have to, bila you belajar ilmu ni, you kena explain. You kena cerita dekat orang yang you rasa should know about this as well. That you want to change your ways and you want that person to understand what you're trying to do. Okay? Kalau both ways is a lot better. Okay, kadang-kadang you tak perlu bercakap macam ni pun dengan dia. Kalau you rasa macam it's so difficult and dia memang tak nak dengar langsung you cakap apa yang betul, sometimes you cakap benda ni pada diri you sendiri. Okay, so ayat yang bawah tu, would you be willing to apa-apa, is actually ayat yang sambungan daripada ayat atas tu untuk bila you nak communicate dengan orang yang you tengah ada krisis tu. Okay, yang ni ayat ni you akan guna kalau you pakai NVC Tree of Life tu. Okay, so that's why I letak dia asing. Dia sebenarnya satu ayat, tapi I akan letak dia asing untuk kelas ni so that I nak you fokus pada ayat yang first je. Okay, so focus on how you nak buat ayat macam ni. Apa yang you nak letak dekat tempat-tempat kosong tu. Alright? Okay. Because the thing is, bila you dah buat self-empathy, which is the part yang atas ni, you secara tidak langsung akan jadi calmer. Okay? And bila kita makin calm, orang keliling kita pun akan automatically calm. Okay? So you nak make changes in your life, you mesti start dengan diri you sendiri dulu. Okay? Bila you dah start tak ada perasaan yang macam benci sangat ke orang, tak ada makan hati sebab of your own, because of your own assumptions and because of you punya judgments, that is when benda lain akan fall into place. Everything akan jadi lebih aman lah sebenarnya. Okay, so you try dulu buat untuk you. You settlekan kemelut dalam jiwa you dulu, and then everything else will be okay usually. Okay, right. Okay, Bel cakap apa ni? Okay. Bila I tengok you main game je, okay, I rasa sedih sebab I perlukan perhatian. Boleh tak you spend time dengan I? I think that's quite reasonable. Okay. And then dia ada option to cakap yes atau no. Okay. Tapi yang tu I tak ajar hari ni. Okay, because I nak you focus on the first part ni dulu. Right. Okay, kalau nak tahu lebih lanjut boleh join kelas. I believe I just said that. Okay. Dah berapa lama dah kita cakap ni? Pukul berapa dah? Okay. Suka dah. So contoh feelings. Ni some of the vocabulary untuk feelings dalam English. Okay. I tried to translate this to Malay and kita ada card yang dalam Malay, tapi still sangat banyak yang kurang tepat.
Okay, so I tak rasa selesa untuk nak print it out. But you can actually get the list daripada nuricircle.com. Okay, so you pergi kat situ, dekat website I tu, kat bawah tu ada link untuk you download Feelings and Needs English dengan BM PDF. Okay, so you boleh download kat situ and then ni lah, it's free lah, situ you just download situ and then you guna, bawa pergi rata-rata. So I used to ask my students to carry the feelings and needs cards dalam handbag diorang, so that anything that trigger you masa tu you terus bawa keluar and tengok apa yang you tengah rasa. Sebab I nak you biasakan diri dengan naming feelings. Okay, there is a reason behind this. Okay, it's not just fokus magic hilang. Okay, ada scientific punya explanation behind this which I will explain. Okay, so contoh feelings is like delighted, comfortable, frustrated, relief. So it can be positive or it can be negative. Okay, so learn how to name your feelings dulu. Needs pun sama. Okay, so you ada need for connection, for stability, kan? Hari ni I ada need for stability. I pakai ni anchor. steadying blend. Okay, so untuk stability dia bagi I steady sikit hari ni. So I rasa and I pakai lagi satu. Sementara itu kan sempat lagi nak promote. Mana I pakai ni satu? Tak kat Berapa frank ke? Tak pakai frank. I pakai Arise. Oh, right. Arise. Because Arise is enlightening punya blend. Okay, so I do feel really enlightened sekarang ni. I rasa macam mau curah-curah nak cerita kat you all. Okay, kalau tidak I selalu macam rasa a bit nervous dengan anxious juga sebab dah lama tak buat kelas kan. But today I'm feeling quite good. Alhamdulillah. Okay, so always go back to these two lists. Okay, tengok balik bila you ada, and then I tak nak you bila kita buat exercise sikit nanti, I tak nak you focus on benda yang terlalu complicated. Tak nak yang complicated, bombastic sangat. Benda simple je nanti. Okay, right. So kalau you nak screenshot, you screenshot dulu so that you boleh tengok kejap lagi. Okay, so needs boleh ambil gambar kejap. Lepas tu I go back to feelings. Okay, kalau tak sempat juga nak ambil sekarang, you buka kat website, you download tengok. Okay, so kita teruskan. Okay, the other thing that you can do apart from this language, because sometimes some people rasa macam susah nak fikirkan perkataan, ataupun untuk orang yang memang tak boleh nak ni lah, susah nak express dia punya feelings, what you can do is body empathy. Okay, body empathy is also a part of self-empathy in which you listen to your body. Apa yang badan you perlu. So all you have to do is actually just macam tak adalah meditate sangat pun. Tutup mata, take a few deep breaths in and out. Okay, sampai you rasa relax badan. Lepas tu you go from you punya head to your toe. You screen dekat mana yang you ada rasa some sensations. Okay, so sensations tu can be either pain, or it can be tingling, it can be whatever lah sensation yang you rasa kat badan you. Okay, ada orang yang rasa sakit, ada yang rasa macam ketat, ada yang rasa berdenyut-denyut, kan? So you go to that place, that part of the body, and you ask that part of your body, apa yang dia tengah rasa? What is it that you are feeling? Okay. So the constriction, so you describe dulu, macam contoh, I rasa constriction dekat my chest. Okay. So what is it that you are feeling actually? I think it's a bit of worry. Okay. Worry what? Okay, so what do you need? I need some reassurance. Okay, faham tak? Okay, so you will realize that when you
do that, and you revisit the place yang you rasa ada sensation tu, usually it will go away. Kalau you betul-betul dapat merungkaikan apa benda tu. Okay, kalau you macam tak nak be honest, that's why they tulis honesty kan. Kalau you tak nak be honest about how you feel, because you mungkin rasa embarrassed ataupun you rasa macam macam admitting to negative feelings is negative ataupun is not good for motivation ke apa, then nothing will work for you. Okay, sebab I cakap kat you, even orang yang positif sampai dia masking dia punya feelings dia akan jadi sakit. Right? I've met so many of them. So, sebab most of them are like entrepreneurs kan. Yang kan kita entrepreneurs kena always positive kan. Kita diajar macam tu. Tak boleh negatif, you know, padahal kita rasa macam, I can't swear but you know, but you rasa teruk gila kan. That's tapi you true. rasa macam tapi you tak boleh nak kata you rasa macam tu sebab you takut orang kata you are being negative ataupun you are loser. You are a loser. Okay, but and then these people are the ones yang struggle sebab dalam hati dia melawan apa yang dia betul-betul rasa sebab dia takut, and sebab dia tak tahu nak buat apa dengan perasaan tu, and dia takut dikatakan lemah kan, sampai dia jadi macam lagi tak boleh nak function. Berperang dengan perasaan sendiri. Ya, betul, berperang dengan perasaan sendiri. So I have helped this entrepreneur yang untuk release this perasaan tu. Dia kata I orang pertama yang suruh dia be negatif. I bukan berniat nak suruh dia jadi negatif, tapi she has to let that go. Okay. And it took her like 2 weeks before dia boleh mengaku yang dia rasa macam macam tu. Okay, sebab dia tak biasa. Sebab semua orang cakap you kena lawan perasaan tu. Okay, sebab finally bila dia release benda tu, dia mengakui, dia acknowledge that is what she is feeling and it was negative and she didn't care, and she knew what she wanted. Okay, apa yang dia perlu, apa yang dia nak, apa yang dia need. Okay, so dia tahu terus apa yang dia need and dia boleh fly high. Ni ada cerita sebelum ni pun, and it's a true story. I tak reka-reka cerita. Okay, so it's a true story and she's doing quite well sekarang. Okay, alright, so kalau you tak boleh put those in words like terus, you boleh go through your body and tanya you punya body. Okay, your body will tell you what you are feeling. Okay, because feeling, kita cucuk-cucuk pun is a feeling. Betul tak? Ialah rasa, bukan setakat emosi saja. Alright. Ada yang terasa ya? Sorry Memang I terpaksa. Okay. Okay, so how does acknowledging feelings and needs work? So as I said, it is scientific. Okay, it's not something yang magic. Tapi walaupun dia rasa macam magic kan, bila you dah pandai buat benda ni, dia memang macam magic. Dia macam okay je, dah rasa okay. Kan? Magic apa you buat? Kan orang tanya, pernah tanya I, magic apa you buat? Sebenarnya tak buat, it's your own brain yang buat. Okay, so there's this model called brain in the palm of your hand by Dr. Daniel Siegel. Okay, so hand. So dia menggunakan tangan untuk nak explain macam mana kita punya otak berfungsi. Okay, so dekat bahagian sini dia panggil spinal cord. Spinal cord ni is the place yang ada all our nerves yang akan like bantu kita membuat tindakan lah, kita bergerak ke, angkat-angkat tangan apa semua ni, semua akan executed by the spinal cord. Okay, atas sikit is the brainstem. So brainstem ni dia berfungsi untuk all those automatic punya functions dalam body kita, macam breathing, bernafas, berpeluh, kita punya heart rate, blood pressure, yang benda kita tak boleh control tapi our brainstem yang control. Okay,
Bila kita ambil ibu jari kita and cross ke tengah macam ni, this part is the middle brain or amygdala. Okay, so amygdala ni is a very important part of our brain and it's very kita panggil bahagian otak yang agak primitif. Okay, so dia very simple. Apa yang amygdala ni buat ialah dia tapis information. That means segala benda yang berlaku di hadapan kita, berlaku pada diri kita akan lalu kepada amygdala dulu. Jadi amygdala ni akan menapis information tu and dia akan cuba match dengan perkara lampau yang berlaku dalam hidup kita. Okay, so basically kalau benda tu katakan masa kita kecil, benda tu tak pernah berlaku lagi. So bila sesuatu berlaku, amygdala ni akan create memory. Okay, so dia dah buat pathway kat belakang tu, maknanya dia dah buat memory untuk benda tu berlaku. Jadi bila perkara tu berlaku lagi pada masa hadapan, dia akan matchkan, oh this actually happened before. So dia akan respond dengan cara yang sebiji macam dia respond masa you kecil dulu. So contoh macam kalau masa you kecil, you pernah kena kena kejar dengan angsa kan? Bukan I lah, you lah I kan? kena. Oh ya ke? Is your amygdala like flashing right now? Suddenly macam takut Okay. aku. So katakan you pernah kena kejar dengan angsa masa you kecil. So masa tu tak pernah berlaku, that is the first time yang berlaku. Jadi amygdala you akan ambil the information and then dia akan buat pathway kat belakang, memory, dia akan create memory. So dia kata okay hari ni ada angsa and then aku kena kejar, jadi aku rasa takut, my heartbeat jadi laju, I jadi berpeluh-peluh and because I rasa takut sangat. Okay, kena sujud angsa. Okay, so memory tu dah ada. Jadi bila you dah tua, macam sekarang kan, eQin terus tengok belakang kan. Okay, you ada trigger, you nampak angsa ke, orang sebut angsa ke, you akan terus rasa alarm. Okay, because apa? Sebab amygdala you dah detect benda tu. Okay, dia kata oh angsa, Kak Izam sebut angsa. So dia match dengan memory lama eQin. Okay, dia kata dulu masa ada orang sebut angsa, aku kena kejar and I was so scared. I was ni dua peluh apa semua. So sekarang eQin akan rasa sebiji macam dia rasa dulu. Exactly. I'm sweating. No, tiba-tiba panas. Because tu amygdala dia. Keluar. So amygdala ni function dia ialah untuk make sure kita safe, okay? That we are safe and that we matter, okay? So that we are always protected. When you matter, you feel protected, kan? Okay, itu function dia, okay? So moving on to prefrontal cortex kat bahagian atas ni. So PFC function dia ialah untuk bagi you strategies, okay? So macam apa yang kita nak buat, okay? Apa decision yang kita boleh buat untuk nak settle this problem. Okay, tapi dia pandai-pandai dia pun, dia tak boleh nak buat decision yang rational tanpa dia berkomunikasi dengan amygdala. Okay, amygdala pun sama. Dia tak boleh rational kalau tak ada PFC. Okay, because dia bukan otak rational, dia otak yang fight and flight. Okay, so dia otak yang just nak make sure you are safe and then just do whatever yang paling cepat untuk make sure you safe tanpa berfikir. So sometimes bila you are triggered, mungkin dalam argument ke apa, and you tak bagi PFC you berhubung dengan amygdala you akan end up buat tindakan yang amygdala yang decide. Okay, either based on your past experiences ataupun you will do things tanpa berfikir yang akan buat you menyesal. Okay, so kalau kita faham how this brain works, kita boleh control. Okay, so every time you rasa triggered by anything that's happening around you, you remember that your brain is like this. This part PFC dengan amygdala is not communicating. So you buat macam ni. Okay, just to signal to your brain, remind yourself that
I have to think about this before I say anything or do anything. Okay? So masa tu yang you nak kena make sure apa yang you kena make sure PFC you perlu amygdala. But how do you do that? Kan? Baru sampai tengah sikit. Baru sampai tengah sikit. How do you do that? Because the fact that bila you triggered selepas ni and you buat macam ni is good enough to signal to your brain that you have to stop and do it differently this time. Faham? Okay? You have to stop. Jangan terus buat tindakan yang melulu. Okay? I have to stop. Stop. I will do it differently this time. Apa yang differently that you're doing? Alamak, ada budak terlepas lagi. Hai sayang. Ya, okay. Okay, dia baring kat situ. Okay. Adik. Okay, so you want to stop. Sorry. You want to stop and do it differently this time. So, apa benda yang boleh buat you punya amygdala, you punya PFC, I dah ni dah distracted kejap. Apa yang boleh buat you punya PFC peluk you punya amygdala? Antara perkara-perkara yang boleh buat dia, kita panggil down regulate, ialah feelings and needs. Okay? Ada banyak benda lain lagi. Okay? Salah satunya tu ialah accompaniment, which is berada bersama-sama dengan orang yang you trust and makes you feel safe. Okay? And then you have feelings and needs. And then you have apa dia panggil tu? Apa yang dia panggil bila you cuba bersangka baik tu? Husnuzon. Dah lama sangat. Yelah husnuzon. Sekejap. Dah lama sangat tak mengajar, tak ingat lah. Distraction. Distraction. Reframing, yes. Nasib baik. Tak sempat buka buku. Okay, so reframing means cuba berfikir tentang perkara yang macam cuba nak berempati sikit lah, okay, and husnuzon sikit lah. So contohnya macam bila you bawa kereta kan, ada orang potong kereta you, bawa kereta laju-laju and then you rasa marah, you are triggered kan. So at that point you buat macam ni dulu, bukan buat kat dia. You buat sendirilah, okay, ataupun you nampak ni, jangan buat macam tu kat orang tu. Okay. So because you are signaling to yourself that you want to do it differently this time and you are choosing to do reframing. Okay, so when you want to reframe, what you do is like, oh mungkin bini dia nak beranak kan, ataupun mungkin dia sakit perut nak kena pergi toilet cepat-cepat. That is reframing. Okay, or you can do distraction. So distraction means berfikir pasal benda lain kejap, benda yang boleh menenangkan you sekejap. Okay, but of the four, accompaniment, feelings and needs, reframing and distraction, the most effective method untuk down regulation is actually which one? Feelings and needs. Feelings and needs and Reframing. no, accompaniment. Okay? Okay, so kalau you boleh pandai buat feelings and needs and you buat bersama somebody who knows about this, buat MBC juga, you akan macam ni like that je. Senang je. Okay, kalau you buat together. But if you cannot have somebody yang boleh buat NBC dengan you seorang-seorang buat feelings and needs pun dah cukup untuk you nak down regulate. Why does feelings and needs buat you down regulate cepat? It's because feelings would be the first thing that you akan rasa bila sesuatu itu berlaku. Okay, it's like the first thing that you akan experience. Okay, and these feelings you can acknowledge dulu, because bila you acknowledge feelings, barulah you akan faham feelings tu datang daripada mana, daripada apa keperluan yang tak ada tu. Okay, daripada needs tu. Okay, that's why you always kena start dengan feelings dulu.
So kalau you tak buat feelings, you mungkin tak tahu apa you need untuk nak resolve that feeling. Okay, faham Right. So the other thing is because feelings yang datang dulu, itulah you akan proses the feelings tu. Okay, dia yang akan rasa sedih, dia yang akan rasa gembira, dia lah yang akan rasa kecewa. Okay, semua tu dia yang akan rasa dulu. Tapi it's when you acknowledge, you nak fikir apa you punya need tu, kan I cakap feelings yang akan bagi tahu you apa you need kan. So I am feeling sad because I need understanding. Okay, saya sedih sebab I perlukan pemahaman, understanding from that person, whatever lah, tak sebut lah gitu. Barulah PFC you akan cakap, oh cakaplah you need understanding. Ni duk rasa je tak cakap you nak apa. Macam mana I nak bagi strategi? Kan tu fungsi dia, betul tak? Fungsi PFC lah untuk bagi strategi, bagi you solution to your problem. So kalau you tak boleh nak cakap kat dia apa yang you perlukan, macam mana dia nak bagi strategi kat you? Simple kan? Tak? Susah ke? Kalau you need security, you cakap kat dia, okay, I'm feeling scared because I need security. Oh okay, let's find you somewhere safe to go. Baru kita akan buat. Okay, barulah otak you rasa macam boleh berfikir. Okay, tapi kalau you just ada feeling saja, you tak proses apa yang you perlu untuk nak release those feelings, dengan acknowledging feelings ni dan bagi tahu dekat PFC apa you perlu, you boleh dapatkan apa yang you perlu. And bila you dapatkan apa yang you perlu, you punya feelings tu akan dissolve. Okay? Dia akan dissolve, dia akan hilang. So you tak ada baggage. You just terus settle masa tu. So that's why I selalu cakap process your feelings. Bila I cakap process your feelings, bukan I nak suruh you layan perasaan, menangis malam-malam tapi tak buat apa-apa. Proses is apa dia yang I rasa, apa yang I perlu. Otak you terus akan cari solution untuk nak bagi you hilang those feelings tu. Faham Susah sangat ke? It's okay kalau you punya reaction F word apa, D word or whatever. That is deepening connection. That's part of deepening connection. Even kalau you marah-marah pun. Okay, it is a part of it. Tapi you have to stop yourself sebelum you buat something yang you will regret. Okay. Okay, so part paling susah nak identify feelings sendiri sebab dia macam-macam campur. Memang you boleh ada mixed feelings. And this mixed feelings ni akan datang daripada isu yang berbeza. Okay, so that's why I cakap, bila you nak start buat feelings and needs, you pilih isu yang paling remeh dulu. Okay, because sometimes benda paling remeh pun boleh trigger you, betul tak? Okay, macam contoh, somebody said something to you dekat IG ke dekat FB ke apa kan, and then you rasa something, you rasa trigger, apa benda yang I rasa ni, tapi you rasa macam jantung you macam laju, tapi you tak ada macam, tapi benda kecil je, takkanlah effect sampai macam tu sekali kan. So maybe I feel guilty, maybe I feel anxious because I need security, and because I need assurance, I need forgiveness. Kan sometimes we say things that we don't mean, maybe kan. So bila kita buat things that we do not mean, kita rasa guilty. Kita expect respon yang macam tu. But bila kita rasa guilty tu, kita rasa all this heart palpitations, apa semua, rasa susah nak nafas, rasa heavy kat dada kan. And then what do I need? I need forgiveness. Kalau bukan daripada orang tu pun from myself. So I rasa macam I am that type of person yang senang sangat nak forgive orang. Okay. Tapi because I have always set like really high standards for myself, nak forgive myself is very difficult. Sebab forgive tu busuk gila. Okay, so I didn't like it, but I'm getting used to it because I think
I think I'm getting better like managing it kan. Ni forgive Forgive ni pada I. Okay lah, Still I dah boleh busuk. tolerate. I dah boleh tolerate dah. Okay, that means I'm starting to forgive myself a lot better compared to before. Okay, alright. Okay, so always process benda yang paling simple dulu. Macam I cakap pasal bawa kereta, orang potong you rasa nak marah, apa-apa semua. You process yang tu je dulu. Barulah you pergi pada all this, you know, more complicated things pasal husband and wife punya relationship, pasal you punya parents, you punya past, you punya upbringing, yang tu later. Jangan buat benda tu dulu. Okay, buat current ni. Just stay in the present moment and process you punya present moment punya issues dulu. Lepas tu baru you pergi ni. And the other thing that you can do is you boleh name all the issues that you're having. Okay, I'm having this problem dengan ni, this problem dengan ni, this problem dengan ni. Okay, so problem 1 dulu. Apa I feel about this? What do I need? Problem 2 sama, problem 3. Okay, then you process. Okay, faham okay. Currently need for my personal space walaupun dah pergi holiday. Yeah, me too. Kalau I pergi holiday lagi I perlu personal space kan. Yeah, it's a chore for mothers, betul. I nak pergi holiday minggu depan ni. Tapi I dah ready dah. I dah ready dah macam, you know, it's not gonna be like a lazy holiday macam tu, tak. Okay. Right. Let me just see if there's any questions. Okay. Okay, selamat bertugas. Terima kasih. Okay. So we go to the next slide. I hope I'm not taking too long. There's no way nak pendekkan lagi. Okay. So flipping one slip. Flipping one slip ni maksudnya bila dah lama sejam dah. Is bila you punya lid open. Okay. Kita kan nak macam ni. Okay, the wise leader dia panggil. Okay, kita nak macam ni all the time. But bila you macam ni, that is when you punya emotions tu yang akan take over you punya actions. Okay, so when your lid is flipped, your right limbic running the show. That means you akan marah, you akan ada anger, you akan ada terror. Okay, and then otak kiri and kanan you akan ada conflict. Okay, otak kanan ni dia lebih compassionate, otak kiri ni dia lebih like strategic, and dia akan buat tindakan yang short term. Okay, so masa tu bila lid you flipped up, open tu, you punya left brain akan take over. So you tak akan ada compassion, you akan rasa rage, you nak marah saja. So that is when you kena buat macam ni. You kena stop yourself from letting your left brain and you punya lid, open lid to take action. Okay, so this is just saying that lah, right? Right. So connecting with yourself helps you understand what you are going through. Okay, so bila you buat self-empathy, you akan faham apa yang you are going through, apa yang sedang berlaku di dalam diri you. And dia akan juga membantu you buat decision that favors you without regrets. Ini sangat penting, okay? Because kita kadang-kadang kita tak tahu nak decide whatever lah, buat decision in life lah. Nak berhenti kerja ke, nak sambung kerja ke, kan? Nak pilih company A ke, nak pilih company B ke, nak duduk kat Malaysia ke, nak duduk kat overseas ke, nak balik kampung ke, tak nak balik kampung, faham tak? Benda simple je. Tapi kalau you buat feelings and needs, you akan berdasarkan needs you, feelings and needs you, you akan end up buat decision yang you tak regret. Because bila you buat tindakan berdasarkan keperluan you sendiri, you obviously akan dapat baliklah apa yang you perlu, betul tak? So you tak akan regret. Okay, tapi kalau you buat decision based on other people punya needs, that you tak boleh nak compromise. Okay, because needs kita boleh match. Okay, maybe dia punya need
for job security, you can match it with my need for connection. Okay, contohnya husband you nak pergi kerja tempat lain, kan? Tapi you tak rasa secure pun nak ikut dia. Dia nak ambil ke job kat situ sebab dia rasa lebih secure untuk kewangan dia dengan whatever lah, selalunya untuk pekerjaan dia lah, future dia apa semua lah, future the family. And you don't feel the same way, tapi you nak ikut juga sebab you nak fulfill your need untuk connection dengan husband you. You rasa kalau you duduk kat Malaysia, dia duduk kat overseas, you susah nak communicate, you susah nak connect dengan dia. So you akan pergi juga and it will be okay because you pergi dengan niat ataupun dengan need yang masih boleh di-fulfill. Okay, faham So you can match walaupun needs dia lain, tapi you boleh match untuk sesuatu tu berlaku juga in both of you punya favors. Okay, so it's very important that you do feelings and needs sebelum you berhenti kerja ke, sebelum you nak buat bisnes ke, okay, kena buat so that you tak menyesal. Kalau benda tak jadi pun dia tak menyesal. Okay. Kena lagi. I duk tembak orang berapa hari dah kan. Tembak. Okay. And it also, yang penting, it stops you from hurting other people. Okay, because bila you are always in a state yang macam ni, down regulated. Mulut you tak lancang sangat. You tak cakap sangat benda-benda yang boleh hurt other people. You're always thinking and always being empathetic towards other people. Okay? Ada yang rasa tak penting sangat ke? Laser. Alright. Right. So, ada orang nak buat tak? Kalau nak buat, I rasa you ada buat pun. Okay, sepanjang kita ni dekat chat tu dah ada yang dah ada yang start buat kan? Bell dah buat. Okay. Alright. Kita cakap apa sejak join first MVC mula I kurang lancang. Kan bagus. Ni selalu duduk macam ni. Dah kurang flip dah you punya ni lead you. Okay. So just you can do this if you want. Okay. Tapi tak payah cerita dengan semua orang lah kan. Obviously benda ni is very personal. But you can start doing feelings and needs macam ni. When I see or hear or whatever that you experience tu, apa benda that experience, I feel apa because I need apa. So you just do that dulu. Okay. And then yang would you be willing tu kalau ada keperluan untuk kita nak minta tolong orang lain. Okay. Alright. Okay, so going to the third part of the talk is pasal using essential oils for emotional benefit. Okay, so because semua orang tahu kita dalam group yang advocate essential oils kan, so memang I akan cerita lah pasal benda ni. Okay, so memang daripada zaman dulu lagi orang dah start guna all these tumbuhan, okay, untuk nak merawat emosi. Okay, so frankincense kan diguna untuk religious ceremonies. Fennel before battle dia pakai untuk rasa brave, okay, and strong. Cuma dalam 1990s tu barulah scientist jumpa apa dia boleh prove the connection that EOS can be used to create responses within the body and influence the emotions. Okay, so why selain daripada MDC I galakkan you try EO? It's because it's safe if you use it safely. Okay, dia ada cara nak guna safe kan, and it's a natural way to manage mood. Okay, but provided that you use it dengan cara betul and you use pure oils, bukannya bau-bauan yang artificial. Okay, because pure oils are very potent. Okay, so dia boleh, that's why I cakap bila I pakai anchor tadi tu I rasa lain anchor dengan apa align tadi. Okay, I rasa selalunya kalau I buat talk, I buat kelas macam ni, jantung I memang laju gila. Okay, I can hear my heartbeat in my ears, but I don't today. Okay? So, belilah yoga oils tapi tak ada stock. Okay, moving on. It's quick to generate responses, betul. It's very simple
It can be used with other tactics like massage, meditation, exercise, bathing, sleeping. Okay, so it's very simple and macam I rasa macam bila ada sesuatu tu kita just capai je. Okay, and the other thing is kalau you tak ada banyak EO pun, you cuba manfaatkan apa EO yang you ada. Gitu sikit. Ha? Ada cakap dengan I ke? Tak. Okay. Strategies for using EOs. Okay. So EOs ni can help you open up to conflict resolution because some people they don't even want to go there. Okay, tak nak pergi pun. Dia nak fikir pasal konflik tu je mengelak. Okay, so there are some EOs that can help you look into yourself and rasa lebih ready untuk nak process your emotions. Okay, so ada willingness and openness. Okay, and then you can also use EOs untuk support your emotions. Bila perasaan tu datang, you guna EO tu untuk nak support, untuk sokong the emotion tu. Okay, and then it can also alleviate certain feelings like sadness and grief. Kadang-kadang kita rasa sedih, kita rasa grieving kan, and nothing works. You can reach out for EO untuk nak relieve that sadness atau grief tu. Okay, alright, and then fulfill needs that are not being met. Okay, so contoh macam you need rest atau you need you serabut, you need balance kan. You can reach out for an essential oil untuk nak fulfill those needs. That's why you got feelings and needs kan. That's how you use it together. Okay, or you can even modulate emotions. That means you boleh create new pathways. Macam I cerita pasal amygdala tu kan. You boleh create new pathways pakai EO tu untuk stimulate and untuk nak trigger a new emotion pathway. Okay, so sangat powerful. Bukan main-main memang sangat powerful. Right. So how does it work? EO, you buka botol tu, the smell goes to the olfactory nerve dekat dalam hidung, and then it communicates directly with your limbic system kat dalam brain, and it comes up with an emotional response. Okay. Okay. So specific aromas, they elicit specific emotions or feelings. This is about triggering different emotions. Okay, so you can use EOs for that. Contohnya ialah mint typically hold significant energizing, invigorating and uplifting properties. Okay, floral punya smells known to promote toning and calming properties. I love floral punya smells dengan mint. Citrus untuk strong uplifting characteristics. Tree, grass, herbs more to soothing, renewing and grounding feelings. Alright. And then spicy punya tone untuk warming properties. Okay. So these are just some general examples. Okay. And all of this happens because each oil ada dia punya own chemistry dia, okay, and different molecules and different components kat dalam essential oil tu yang akan give rise to all these different properties lah, feelings apa semua lah. Okay, so yang ni I tak akan cerita panjang because I pun benda-benda ni I tak belajar pun. Okay, but I'm just showing you that these are the things that induce those different emotions, different feelings that, dalam diri kita. Okay, ini pun sama. Okay, so soothing, stabilizing apa semua. Okay, so macam saya cakap tadi, dia pergi ke this molecules akan go to your olfactory nerve bila you hidup, and then dia akan hantar neurotransmitters to your brain, your limbic system, and then dia akan ada emotional response. Okay. So as I said before juga, limbic system is the emotional center. It helps determine the best way to think or react now. Okay, based on past experiences. Okay, am I safe and do I? The good thing about it is it keeps you safe and it keeps you in your comfort zone.
The not so good thing about the limbic system is that it makes it so hard for you to change. Betul tak? Because you nak be in your safe comfort zone all the time. Dia nak keep you there. Bila you try buat benda lain, amygdala you akan akan alarm. Because dia kata, you betul ke nak buat silver club ni? Kan? You betul ke nak buat silver club ni? Apa you tak pernah buat ni? So, I tak boleh nak pair dengan past experience ni. So, masa tu lah, I tak nak buat lah. I tak mampu lah. Apalah macam-macam benda kan? So, it's very self-limiting. That is actually just your amygdala trying to keep you safe. So, that's why you kena buat feelings and needs. Okay? Alright. Alright, so I can say this because I'm presenting for her, so whatever lah. Okay, so how does EO help? How does EOs help? Okay, the olfactory system relays messages related to memories with aromas to the limbic system. Okay, so olfactory system kita, olfactory nerve kita akan bagi message related to those aromas. Okay, kadang-kadang kan kalau I'm sure kita semua pernah experience ni juga. Ada certain bau tu trigger certain memories. Betul tak? Okay? I have this like very vivid memory of summer in England, summer in US, you know. Bila kadang-kadang masa I tengah jemur kain kat luar, kat rumah, kat Bangi, depan ini kan negara lain kan. Masa hari yang macam windy, it's windy and sunny but it's cool. I punya amygdala memang tu because I macam teringat dia tengah apa proses kan. So I can teringat masa summer, masa I was so young. Okay. I was so young and not so happy, but you know it was a good memory. Okay, so that is kerja aroma. Okay, and then while chemical compounds within EOs are interacting with and supporting our limbic system. Okay, so it happens at the same time slowly. And then we can, using aromas, we can write and program new patterns. Ni nanti I ajar. And giving us way to consciously interrupt those autopilot emotions or thoughts or patterns or reactions. So dia boleh buat new pathways and dia boleh interrupt pathway lama. Okay? Dahsyat kan? See, semua memories dah naik dah. Jasmine reminds me of my late grandmother, kan? Xmas feels, okay. Patchouli and balsam fir reminds me of my late dad, kan? So semua all these smells, not just EOs, any smell pun akan trigger you punya amygdala, right? Okay. Next, so you can actually choose new thoughts, emotion or patterns that determines the way you respond to life around you. So you can control everything just by using aromas, okay? How we feel and what we think influences what we do, okay? Alright. So practical ways of using EOs for emotion. So untuk orang yang dah biasa guna EO, you will know. Aromatic, you can either diffuse recipe pun boleh, diffuse ikut apa yang you rasa you nak diffuse pun okay. Or you can put it on your palm. You buka, I'm not going to open this, is for gift. So you can letak one drop and then you gosok-gosok and then you breathe. Okay, so you can do that kalau you tak ada diffuser. Okay? Or topical, diluted in a roller. So macam tadi I pakai anchor tu, I letak dekat pulse point I. Okay, so I tak diffuse pun. Alright. So examples of EOs and supporting emotions. So kita selalu cakap pasal EO yang canggih-canggih, tapi sebenarnya basic oils pun ada banyak emotional component to it. Okay, yang dia boleh contribute to. So macam lavender, oil of communication and calm. So when you need
when you need to feel like you need to communicate and you need to be calm. I'm actually diffusing lavender right now, okay? So you can use lavender. It's very simple kan? Lemon, bila you nak fokus. When I need focus kan? So kalau you tahu apa you need, you tahulah oil apa yang you nak pakai. Betul tak? Okay, frankincense, oil of truth, tea tree, oil of energetic boundaries. Okay, oregano is oil of humility and non-attachment. Okay, peppermint, oil of buoyant heart. Zenjas is oil of assimilation. On guard is oil of protection. Kan? Easy air, breath. Deep blue, oil of surrendering pain. And wild orange is oil of abundance. Another thing that I always use is sekejap ya. Nampak tak buku ni? The Essential Life. Takut ni. Okay, so dekat muka surat 356 ni, dia ada emotions index. Okay, so dekat emotions index ni, ada cerita pasal essential oil dengan unbalanced emotion and balanced emotion dia apa. So you boleh pilih emotion apa yang you tengah rasa tak balance tu, and then guna essential oil mana yang dia suggest tu untuk balancekan. Okay, and then dia also ada this part that if you want to feel the positive emotion listed, use the associated oil. So contoh, kalau you nak rasa accepting, you use wintergreen. Kalau you nak rasa empowered, you guna Siberian fir. Okay, kalau you nak rasa refreshed, you guna spearmint. Oh patutlah I selalu pakai spearmint kan masa buat kereta sebab I nak rasa refreshed. Okay, and then if you are feeling the negative emotion listed, use the associated oil. So kalau you rasa drained, guna wild orange. Kalau you rasa inadequate, pakai bergamot. Kalau rasa limited, you use clary sage. Kalau rasa neglected, you pakai geranium. I rasa neglected ke selama ni. I suka gila geranium ni. Aduh, I kena diri sendiri. Nanti I usulkan. Okay, so basically it's very useful because you boleh tengok list ni and then you boleh choose untuk nak feel a positive emotion ataupun you nak dissolve a negative one. Okay, acceptance, ada orang tanya kejap. Ada tak? Yeah. Ada, mesti ada, tapi nak cari sekarang ni macam susah lagi tak kot. Nanti tak apa, nanti I cari I letak kat group. Okay, nanti you can cari. Okay, tak sempat, tak habis I punya ni hari ni. Okay, but basically oil semua ada emotion property. So jangan rasa macam I tak beli all these emotion oils yang canggih-canggih. Macam mana I nak resolve? You boleh resolve dengan even the simple oils. Okay, sometimes the simple oils pun sangat berkesan. Okay, so don't worry about that. That's the point of this slide, nak cakap yang simple oils pun okay, tak ada problem. Okay, and there are specific EO blends for emotion and moods. Kalau kat doTERRA, you boleh pakai, you boleh tengok ni kan, anxious, insecure, apathetic, you pakai mints. Okay, so discouraged, gloomy, distressed, you pakai citrus. Okay, so you ni hurt, worried, fearful, pakai florals. So dia ada the specific emotion oil dia. Motivate, untuk cheer, untuk passion, untuk forgive. Ini yang I cakap. So maybe I'm always feeling angry and bitter and discontented. So that's why I rasa forgive tu busuk. Maybe I'm not ready to deal with that situation yet. Tapi I'm getting there. Okay, alright. So that is the contoh specific EO blends for emotion. And then you have mood punya. So kalau you rasa fatigue, you boleh pakai apa? Either calming, composing, placating, serenity. Serenity sini kita panggil apa? Lavender peace. Lavender peace. Okay. Ataupun kalau you rasa you nak invigorating, stimulating, motivating, you pakai citrus peace. Okay, so you boleh guna ni untuk modulate you punya feelings. Okay, alright. And then okay, and this one pun sangat powerful. Okay, so tadi I ada mention pasal affirmations and affirmations kan.
So apa beza affirmations dengan affirmations? Affirmations ni bila kita buat ayat yang positif. Okay? Affirmations tu kita buat ayat yang positif juga. Tapi dalam bentuk soalan. Bila kita buat dalam bentuk soalan, what happens is that you encourage your brain untuk nak cari solution untuk bagi benda tu happen. Okay, so dua-dua work really well. So for example, you pakai EO cheer kan? So cheer is a happy oil. So diffuse this when you need a lot of energy while saying, this is an affirmation. I choose to deeply and completely love, honor and celebrate myself. And you can do that while typing. Ingat tak? Kan? Kat mana dah? Kan? Okay. So you can do that. So while saying this thing yang Dr. Aini share hari tu was an affirmation. Okay. You can use forgive. The forgive is the oil of letting go. Okay. Susah nak let go juga. And you can like induce your brain untuk let things go by saying an affirmation macam ni. Why is it so easy to release the energy, emotions or judgments of others? Can you keep repeating that sambil you sapu forgive dekat tapak kaki sebab dia pusing. Okay, so apa dekat dada? Well, you know, past points or you can diffuse kalau you okay, right? So and I always believe that bila you rasa oil tu busuk, that means that is the oil that you need most. Okay, and cara untuk you nak pakai oil yang you rasa macam busuk sangat ialah pakai paling jauh daripada hidung you. So you pakai dekat tapak kaki dulu and then you slowly work upwards. Okay. Okay. So kita semua akan ada oil yang busuk, ada oil yang wangi kan. So wanita nak try sama savory, I think nanti you find out sama savory tu apa masalahnya you dengan dia. Okay, so motivate is an oil of getting things done. So you can use motivate while saying affirmation like I choose to deeply and completely love and accept myself as I strive for more. Okay, while orange is oil of abundance. Why am I so good at handling both money and time? Kan, walaupun kadang-kadang benda tu tak betul pun, tapi you buat affirmation so that your brain believes that it is like that. Okay, and then frankincense. Tak habis dah all my emotional oils. Yelah, dah lah kecil kan, pakai banyak pula tu. Okay, so frankincense is oil of truth, deep spiritual connection and safety and centering. So just for today, I allow myself to slow down and be present. Okay, so contoh affirmations that can help you modulate you punya feelings you. Alright? Right. So any questions so far? Kalau ada questions, you boleh type apa you boleh tanya. So sementara tu, I just nak tunjuk slide yang kits yang doTERRA offer. Okay. So kita ada emotional aromatic kit which you can actually purchase individually. I tak tulis harga. Ni harga semua sekali lah, but you don't need to like buy all serentak ke apa. Okay. I ada semua, I rasa. I ada semua. Okay. And mood management kit pun semua dijual berasingan juga. And untuk bulan ni, last few days before habis Silver Club, untuk you dapat lemongrass 15 ml free with enrollment. Okay, so berapa hari je lagi tinggal kan, so kalau you nak, you can consider this as well. Okay, so I'm just going to go back to the last slide. Okay, so ada questions tak? I'm sorry I took so much of your time. Tak boleh nak pendek dah. Sejam setengah. Okay. Kau apa dah? Wah, pukul 11 dah. Pukul 11 dah. But it's I feel like macam okay, clear lah, and I hope a lot of you benefited from it kan. Do you have any questions for Dr. Izam? Ke okay je semua? Or Kita tengah menangis dah semua. Do you want like hari ni kan, as you can see,
Ya Allah, Fi dah habis dah, Fi. As you can see that I pun banyak lagi kena tembak kan. Ada banyak lagi feelings yang tak settle. Okay. And honestly, to for these 3 months, this is what have kept me grounded lah. Okay, ada sehari sekali je yang macam wah, muntah darah kan. Yang I macam meltdown sikit lah. Tapi nasib baiklah ada Kak Izam juga yang tolong regulate kan. So it has helped me go through this very journey yang rasa macam very very different, a very totally new experience for me. Okay, macam-macam perasaan ada, anxious, scared, kan, a lot of feelings. Tapi I needed to do this, okay. So anyone else? Pun kalau ada nak share experience pernah pakai MBC sebelum ni ke. But thank you for sharing, eQin. At least saya rasa macam I feel I feel grateful and I feel blessed lah juga because bila I share something yang buat orang boleh benefit from it daripada dulu before I started siapa draw heart tu? So before I shared this with everybody, I dah guna MBC dah about 2 years kan. I tak share dengan orang sebab I tak tahu orang perlukan. I tak tahu pun. I ingat semua orang tahu kot. I think bila once you dah belajar tu, you rasa macam benda tu is like common sense. Tapi sebenarnya tak. And bila you mendalami benda tu, baru you tahu that actually ramai orang tak tahu nak regulate emotions macam mana. Okay, and then bila itulah jasa eQin dan kawan-kawan dia juga lah ni yang suruh I buat NBC kat dia orang kan. Kat Kajang dulu tu, kat Country Heights tu, jangan main. Lepas tu dia nangis semua. Berhari-hari lepas tu baru dia orang message I cakap kata dia dah okay. And then you kena ajar benda ni kat orang lain. So that is when Nuri Circle tertubuh. That was 2 years ago. Okay? 2 years ago. Tapi dah lama I tak buat sharing. Terkubur. Hopefully tak terkubur lah. Dia bercuti kejap. I would say as bercuti. Okay. So any questions tak? Apa nak share anything? Siapa dia tengah cari my ex-students kat sini. Kan sebut nama kan dah tidur kan malu pula. Okay. Kak Izam stop sharing screen Kak Izam, I nak ambil gambar. Oh ya. Okay, kejap ya. Alright. Okay. Okay. Siapa lagi, ada siapa-siapa nak share tak? Sikit lagi kita boleh if you want to know more, you can go to nuricircle.com kan? I punya classes yang pre-recorded are there. Tapi kena purchase lah, okay, and it's very comprehensive lah compared to malam ni. Kalau malam ni you rasa dah banyak, situ lagi banyak, okay, lagi banyak benda. Yeah, I shared the NBC technique with my patients yang ada communication issues juga. Okay, bagus Aini. Okay. Okay, ni Kak Izam ada orang tanya, tak tahu siapa. Galaxy A30s tu. Okay, so bila semua orang plan untuk mancing ikan, piknik kat air terjun, lepas barbecue, I feel sad sebab I and anak-anak tak boleh join. I think you are at home lah kot I need my kids need to have outdoor activity. Okay tak. You have to go deeper than that. Okay, so when I see other people going out for a picnic, I feel sad because I need apa? It's not because you need to take your kids out. What is it that you need actually? Apa that you need?
Cuba you fikir kejap. Pergi dekat list needs tu. Kalau you dah ambil gambar tadi, apa kat nulis circle tu, you download apa yang you need sebenarnya. Do you need, do you need connection, or do you need acceptance, or do you need inclusivity? Kan? It could be that you need to feel inclusive. Betul tak? So kalau you tahu, you boleh cakap apa you punya need sebenarnya. Untuk nak fulfill that need, katakan untuk be included, kan? There is a need for inclusivity. Is that a word? Yes, it's a It word. is, right? Okay. Then you don't have to go picnic juga. Ya Allah, terkejut aku. Okay. Anak siapa bangun tu? Bel. Okay. I dah mute dah. Okay. Okay. Okay, so you don't need to go on a picnic too. You can do other things that can make you feel included. Faham tak? So kalau strategi pergi piknik juga tu will not work for you because of COVID or whatever, ataupun sebab tak ada transport ke whatever kan, then there are other ways untuk nak fulfill the need for inclusivity tu by doing other things. Okay, faham tak maksud I? Okay, kalau you nak juga pergi and then you tanya dekat auntie you tu kan, would you be willing to accompany us in the future, and they say no. Selalunya orang cakap no sebab apa? Sebab ada conflicting needs. Okay? As hard as it sounds, as harsh as it sounds, maybe bringing you or your family to that kind of picnic does not fulfill dia punya need. That's why dia cakap no. Okay, so sekarang ni you tak payahlah fikir kenapa dia cakap no. You dah tahu dah, dia cakap no because conflicting needs. So but I still want to feel included. So what other things can I do to make me and my children feel included? Then you find other strategies. Okay, so by doing feelings and needs, your mind is open to other solutions to problem. You tak fikir satu solution je. Aku nak rasa included, aku kena ikut dia orang pergi piknik je. Tak. Okay, I can do other things. Mungkin next kenduri ke, I just be there. Ataupun I boleh I boleh like just, I don't know, like video call or something like that. Faham tak? I don't know what, because I don't know exactly what the problem is kan. But apa strategi yang you boleh buat untuk rasa included? You buat benda tu. Okay? So we don't get upset with failed plans. Yes. Yes, because the need can be fulfilled with something else, definitely. Okay? Right? And kalau benda tak jadi, memang Tuhan dah tetapkan tak jadi. Senang. Tak payah nak fikir jauh-jauh. Okay? So he has better plans. Right? Okay? So ada questions lain tak? Dah 11.20. Okay. Hopefully it explains things. So process. Okay, process apa lagi feelings yang belum settle tu, process before the new year. Okay, buat sikit-sikit. Azi, okay, thank you. Hi Aziz. Kak Azi ke? Okay. Okay, kenal. Okay, so I hope that this session opens your mind a little bit to ways of managing you punya feelings, you punya emotions tu. And then so that you boleh guna NVC and guna EO untuk nak help you satu untuk nak resolve you punya emotions you, satu lagi untuk nak make yourself better, okay, and have a better life, okay. Right, so I rasa tu saja kot yang I nak share hari ni. I rasa dah tak ada soalan dah. Mungkin dah tertidur ramai. Okay, so that will be like the last one lah for this year kan.
Thank you so much korang. Thank you everyone for coming tonight and for the last 3 months. Okay, so next year I akan ada juga sessions but it will be slightly slower lah kot daripada tahun ni. Okay, so we'll start on the 4th of January tapi tentu kita go slow lah, go slow. Okay. Okay, thank you so much for everyone for tonight. Okay, if you have any more questions, you can always go to nauricircle.com ataupun you can always message me back. Okay, untuk cari apa yang kita boleh tolong you lah. Okay, right, thank you. I hope everyone has benefited from this session. Thank you so much. Thank you. Thank you Kak Izam. Thank you. Tahun Thanks. depan kau buat pula Silver Club. I'm ready, man. Alright. Ada passion kat sini, passion. Okay. Thank you. Okay, Bye. Good night. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Thank you Kina for coming. Thank you Ayesha. Okay. Thank you Ilya. Ilya. Bye Ilya. Good night. Okay.